Yep. Hey. munaasabad lagu soo bandhigayay waxqabadka sanadkii labaad ee hay-adda kobcinta iyo u doodida bulshada ee Advocates for Thriving Communities ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Advocate for Thriving Communities oo hadafkeedu yahay u adeegida bulshada ayaa inta badan xooga saarta sidii ay bulshada uga caawin lahayd adeegyada daruuriga ah sida sare u qaadida arrimaha caafimaadka, deegaanka, caafimaad qabka, gurmadka iyo la tacaalida xanuunka dhimirka iyo xildhibaan Samakaab Xuseen waxa uu ka mid yahay xildhibaanada laga soo doorto gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada madaxda Sibool waxaana uu ka mid ahaa martidii lagu sharfay sanad guurida labaad ee hay'adda Advocate for Thriving Communities wuxuuna ku bogaadiyay saharooda waa dadaalka ay bulshada u hayso isagoo sheegay in xildhibaan ahaan ay garab istaagan yihiin qof kasta oo bulshada u adeegay. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo Samakaab Xuseen inaan kala soo qayb galay Advocacy for Thriving Community oo hay'ad aad u weyn ah oo bandhigeeda saharooda waa ku soo bandhigtay waxqabadkeedii iyo sanad guuradii labaad ee hay'adda. aad iyo aad baan anagu ugu faraxsanahay hadda xildhibaano nahay hay'adaha bulshada wax u qabanaya adeegana gaarsiinaya inay had iyo jeer aan la shaqeyno waxqabadkooda halkaasaan ku taageersan. Shukuur Maxamed oo ka socda hay'adda Talawadaag oo ka dhisan gobolka Ohio iyo Cabdinaasir Ibrahim oo asna matalayay Ohio Somali Community ayaa waxa ay bogaadiyeen saharo waxayna u yimaadeen gobolka Minnesota si ay u garab istaagaan saharo. waxaan joognaa gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis waxaan u imaanay walaasheen Sahro Odawaa organizationkeeda oo advocates oo ka caawisa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadaha kale ee soo galootiga ah arrimaha healthiga mental health ama iyo housing iyo waxyaalo fara badan farxadeen ii tahay waxaanan aan ku bogaadinayaa in hawsha adag ee ummadda Soomaaliyeed iyo dadyoga kale ay u hayso walaasheen in sida sharafta mudan ee aad uga soo qayb gasheen munaasabada sanad guurada labaad ee ururka ee hogaamiso walaasheen Sahro Odawaa sanad guuradii koobaadna waan joogay insha Allah waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dadweynaha kala soo qayb galay. Sahro sida ogtihiin waa gabar aad iyo aad u dadaal badan jecel inay community-geeda u shaqeyso labadii sano ee ururkeedu uu jirayna wax weyn ayuu ka qabtay oo u dhigma ururo 10 sano jiray waxaysa qabanin wada shaqayn fiican baa naga dhaxaysa Sahro ururkeeda iyo ururkeena Ohio Community Connectors waxaana ay tahay Sahro qof mar walba nagu dhiirigelisa inaan community-ga u shaqeyno dadkeena u shaqeyno aad iyo aad waxaan jeclaan lahayn in Sahro la garab istaago la caawiyo sida ogtihiin waxa weeye dadkeeda inay u shaqeyso waxay u baahan tahay dhiirigelin waxay u baahan tahay garab istaag waxay u baahan tahay garab istaag dhaqaale waxay u baahan tahay garab istaag volunteer markay hawlo leedahay inaad u tagtaan munaasabadahan oo kale ka soo qayb gashaan aad soo buuxisaan si ay dhiirigelin ugu noqoto qofka haddii aan la garab istaagin uu niyad jabaya marka waxaan jecelahay in Sahro mar walba la garab istaago maadaama ay tahay qof community oo shaqeynaya waxaan jeclaan lahaa in Sahro aan guddoonsiino hadiyadan oo ay ku mutaysatay shaqo wanaageeda iyo mar walba siday ugu taagan tahay inay community-geeda u shaqeyso. ما شاء الله صعبكي مشحرته dadkii ka soo qayb galay oo isugu jiray aqoon-yahano waxgarad iyo waliba bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ayaa waxa ay halkaasi ka sheegeen dadaalka iyo waxtarka ay bulshada u hayso marwo Sahro Odawaa oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota. Sahro, we find a leader with amazing personality, a compassionate heart, an underlying spirit. Let us rally together tonight, not just as donors, but as partners in the journey towards thriving communities. dayuur baa khudbad fiican jeediyay
waxaan u mahadnaqayaa marka ugu horeysa advocates thriving community sahro odawa shaqada ay qabteen maalintii organization kan loo waqlalay ama la bilaabay dadkii furitaanka qayb galay baan ka mid ahaa laakiin runta haddaan idiin sheego shaqada ay qabteen organization far badan oo aynu leenahay ma ay qaban intay jireen marka walaashay khayr Allah ka siiyo ta kalena waan ogaa in inta iyo in ka badan qaban doonaan sababtoo ah sahro waa generationkii halka ku dhashay waa qof dual culture oo og ma garanaysaa immigrant parents waalid yimid wadankan oon luuqadii garanayn oo dhibaataysan oo xitaa cimiladu la dagaalamayso qof og weeye wuxuu u baahan yahay waan salaamayaa dhammaantiin xafladan quruxda badan dadkii soo qabanqaabiyey oo mahadcelinaya gaar ahaan sahro odawaa oo runtii presentation fiican siisay nooga sheekaysay shirkadeeda iyo sida ay uga soo shaqaysay iyo achievementigii ay muddada yar ay ku samaysay runtii aad iyo aad wuxuu ahaa mid u qiimo badan waan uga mahadcelinayaa my name I want to say few words in English. My name is Mohammed Igal. I am a member of the Minnesota Drivers Association, Mulder members. We're really very happy to celebrate with the advocates of driving communities tonight. We were listening Ms. Sahra Odawa presentation. It was so amazing for what they did for a few years. كموناتي سوبانو أنسلوغ لهين كموناتي سوبانو أنسلوغ لهين بلشادة سوعاوية هاي سهر ماذا حتهاي بلشادة سوعاوية هاي سهر ماذا حتهاي أسرو يا رجاga halkaaga qaaliga hablaha waad uga horaysaye horayu soco hablaha waad uga horaysaye horayu soco sidii hayada gargaar bay u hagar baxdaa oo hibayla siiyay weeyo ninka la helayn bustaay kicisaayo bisihinkay ku meel martaa waxaan halkan runtii hambalyo iyo bogaadin uga darayaa walaasheen Sahra Odawa oo 2 sano ku qabatay shaqo aan inaba caadi ahayn runtiina bulshada wax weyn ugu taala xafladan oo caawa lagu maartay loo soo dhaweynayo shaqadii ay qabatay 2 sano sanad guuradii labaad ayaa caawa aan ka soo qayb galnay runtiina waxay ahayd sanad guuro aad iyo aad u qiimo badan oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka soo qayb galeen waxaan uga mahadcelinaynaa walaashan Sahro sida kartida leh wanaaga leh oo sharafta leh oo maartay uga soo muuqatay xilkii iyo mas'uuliyadii bulshada u qaaday waan ugu hambalyeynaa waxaan leenahay runtii hay'adda adeegan hay'addan actually ay hormuudka u tahay Sahra أنا سهرة وأنا قاعد نمدو last 2 years كنتي ولا شقية كانت مدة إنكستو هي أدها أي لبست أنا شوكت هي أدها سكلية هذانا شقة أي قبته وحي هاي شقوين كنتي لبعض سنة لو قبل لها وأي لبست أنا قبته ما كان عندي هذا كذي أنا كهي أدهان صدق لبعض سنة أنا وشقيني haddana runtii aad baan runtii ugu qashuucay shaqadii wanaagsaneyd ee 2 sano ay qabatay iyada oo runtii wax badan cover garaysay ama dabooshaan ay raahdo dhinaca qobka ciyaarka ayaa halkaas waxaa wacdara ka dhigay fanaaniinta kale ah maxamed talebaan jesto yadeeda oo dhan dheera maqalancha yadeeda oo
dhan dhexyaraa ma madagba yadheeda oon oo dhan ma dhul soo hilaaca yadheeda oon oo dhan dhulka timuhu gaadhin dhabtaya mar qudha saara yadheeda oon oo dhan dheraa ma qalanca yadheeda oon oo dhan dhexyaraa ma madagba yadheeda oon oo dhan ma dhul soo hilaaca yadheeda oon oo dhan dhulka timuhu gaadhin dhabtaya mar qudha saara dhalitiran hablaha dhaaftay may dhaalan mid loo dhiga oo dhulka caga ma soo saarin dhammidiyo hanaan toosan dhalitiran hablaha dhaaftay may dhaalan mid loo dhiga oo dhulka caga ma soo saarin nuur caraale iyo weliba fanaanka cali dhaanto saarooda waa agaasimaha guud ee hay'adda Advocates for Driving Communities ayaa sheegtay in hay'addu labadii sano ee ay jirtayba adeegyo kala duwan bixisay haddana ay ku taamayso inay sii laba jibaarto. Kopi waa magaalo aad u weyn and it's situated in Scott County and we are a growing population in our East African communities as well as our Asian Pacific, our Russian and Ukrainian populations. A lot of the work that we do is prevention-based. I have a background in public health and in mental health. I also work for Scott County Public Health. So I have a driven passion for public health, prevention, promoting healthier lifestyles, and also ensuring that our communities are well equipped in the resources. Advocates for Thriving Communities was founded in late November of 2021 as part of a coalition as well as community residents joining our team, healthcare professionals, educators, and residents of the Shakopee Scott County community. Through my experiences in the nonprofit sector, I've joined several committees to serve as a member, to add input from our community's experiences, issues, and the disparities that we come across on a daily basis. Some of the committees we currently are on are the Scott County Community Health Improvement Committee, otherwise known as the Access Work Group Committee, the ACES Adverse Childhood Experience Work Group, and the Scott County Drug Prevention Coalition. We are also a part of the St. Francis Community Advisory Committee. Our organization is rooted in the belief that when community residents are most affected by the economic and health disparities, they also have the power to change the systems that we live in by voting, by shaping our policies, and by having their voices be heard. Our society is strengthened, and all of us benefit in that aspect. Our goal is to amplify the voices of our community members,
so that they may work alongside one another to bring about positive health outcomes. So a lot of the interventional programs that we work on are supporting our mothers, otherwise known as our Shahi Shekel Women's Support Circles that we hold every month. We collaborate with Together We Can of Scott County and the Family Resource Centers. We hold monthly circles in support and hopes that our mothers and the participants of our women's circles are best supported, as well as have the resources that support them in self-care, nutrition, mental health awareness, and any other topics that may come across during our discussions. We've also done surveys. We've collaborated with the University of Minnesota Extension Coordinator, as well as the St. Francis Health Committee Board in providing a survey to address the issues that our communities are currently facing, such as housing. The housing need is great. Although we have seen many of our families own homes, so that's a big accomplishment in our communities in Scott County. Getting communities access to the services that already exist is a key component of our sustainability. This creates the much needed bond between our immigrant families who are looking for and the partnership that the county seek from their diverse residents. A lot of the issues that we work on, or the needs that we work on with our communities, one being workforce development. We've collaborated and partnered with our manufacturing companies, one being Amazon, which is located in Scott County. And a lot of our residents and the individuals that we serve work or are employees of Amazon, and they are seeing a lot of issues as far as PTO, being able to take their PTO for religious holidays, where it should be obligated for our community residents or employees that work for Amazon and our other manufacturing companies to have the same rights or the same, given obligatory reasons for them to take off instead of utilizing their PTO. The other key component is the work that we've already completed within the communities. We work with individuals and families to affirm their strengths, develop skills, restore hope, and promote self-reliance. We take the action to address these injustices and inequities. We regularly engage with our communities, and specifically the East African communities of Scott, Carver, and Dakota counties. We also take action to complete assessments in the communities. We've done and collaborated with our local data planner, Human Partnership, in creating surveys that address and identify the needs that our communities are currently facing and are needing those services in place. In order to put the data, and the data that we take, we extract and we put it back into the communities, where the services and programs that we provide are long-term, effective, and reliant. Advocates for Thriving Communities creates and raises awareness about healthy lifestyles in the community by using effective communication strategies, including media campaigns, awareness, newsletters, participating in community health fairs, as well as attending trainings and holding community conversations in the community. We're also anticipating this upcoming winter to partake in a community forum in Scott County, where we have partnered with our public health director, who was supposed to attend this evening but caught COVID, Lisa Brodsky. So I want to acknowledge her presence or existence, as well as have a colleague in the audience, Casey. I don't know where you are. Who helps plan and work within the communities that we serve in partnering with Advocates for Thriving Communities. We're also anticipating on owning our first East African community garden in Savage. Advocates for Thriving Communities strives to ensure that
the health outcomes of our communities that we serve are put first. We've actually, participated in a lot of the community committees that I've just presented not too long ago, and we are excited to ensure that we have an organization that works for our communities in the East African communities in Scott County, as well as Carver County and in Dakota County. So we have a large presence there, and we're very excited to participate in a lot of their committee meetings, county board meetings, and also just the community at large. I want to also thank you all for coming and attending this great event. We look forward to partnering. I'm, fairly new, an organization that has been working for 2 years. I feel like we've accomplished a lot, but we still have a lot more to do. Our community is thriving, it's growing in diversity, and we are excited to participate in more programs and more addressing solutions that are effective in the long run. Thank you all for coming. Aad baad u mahadsantihiin. I appreciate your time. Assalamu alaikum. Arrinta ugu muhiimsan ee hay-adda u doodo horumarinta bulshada waxay taabatay waxyaabo fara badan oo bulshadeena run ahaantii ka maqan. Haba u horeysay arrinta caafimaadka oo ahamiyadeeda xoog saaraan. Deegaan caafimaad qaba ayaa dad caafimaad qaba laga helaa. Sahra ayaa waxtarkeeda la arkay markii uu ku dhuftay xanuunka COVID-19 isla markaasna uu istaagtay bulshada Soomaaliyeed inay la qaybsato cudurkan aafeeyay guud ahaan caalamka. Hadda keen Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka. macmiil wali hore ma u maqashay application-ka Banana Bay haddii aadan hore u maqal Banana Bay waa mobile money application kuu sahlaya inaad si fudud lacag uga dirtid adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta oo kuma xirna inaad xafiis booqatid haddaba halkee ayuu ka shaqeeyaa Banana Bay waxa uu ka shaqeeyaa dalka Mareykanka waxaana lacagta uga diri kartaa adduunka oo dhan muddadii uu shaqeynayay Banana Bay waxa uu suurtageliyay in dad badan ay heleen lacag ay si degdeg ugu baahnaayeen haddaba ka faa'iideyso Banana Bay si aad lacag ugu dirtid ehelkaaga si dhaqso ah xilli kasta